באמת, זה פלוס מינוס הדבר הכי טוב שיכול לעשות במועד עכשיו. באמת? כן, רוב האנשים לא חושבים. So we're on page 720. Sentence correction and MO. The first thing that I ask you guys to do is to ask yourselves, is there an error? Now, if there's no error, let's assume that we're good at this. So the correct answer is going to be A, right? If there is an error, remember what we said? We said that we need to eliminate, how do we call it? Vertically, right? אמרנו שאנחנו פוסלים את הטעות בצורה מעוננת. Then if we have two answer choices that are similar, we are going to compare and we are going to plug in the better answer choice, right? We also said that generally speaking we have GLS. The most important thing is that the correct answer choice has to be grammatically perfect, right? G stands for grammar, L stands for logic. It has to be logical. You need to be able to read it, and it doesn't need to only make it doesn't only need to make to sound nice. Actually, there is a computer algorithm that received, if I'm not mistaken, that was almost made it to a scientific paper. It was a project of a couple of scientists who said, okay, we can put together a computer software that is going to write nonsensical sentences that just sound right, got it? That contain 40, 50, 60, 70 words. And they actually got published, if I'm not mistaken. They got published in a peer-reviewed newspaper, and then, scientists were outraged and they said this is nonsensical, and then, it was uncovered. So it doesn't only need to make sense grammatically, because all of the sentences that the computer software was producing were grammatically correct, but they were nonsensical, they were not logical. In addition to that, we know that style-wise, these have to be perfect. Now, can you give me an example of a stylistic choice? A stylistic... We said, for example, style-wise, we said that active, right? Active voice is better than passive, right? Now, this is a question of style. The monkey ate the banana, or the banana was eaten by the monkey. Both of these are grammatically and logically perfect. It's just that on this examination, they would rather have, exactly, the monkey ate the banana. So we said that active sentences are better. We also said that shorter sentences are better. And we also said, I don't know if I said it here though, we also said that a verb, did I mention that a verb is better than a noun? Yeah. Yeah, I did. Okay, good. ואמרת שגם active is better than passive. Yeah, which is... אוקיי, תגלו. Okay, good. So what I'm going to show you right now, and we're going to do it together, is a good simulation, a very good simulation together. It's going to be, we're going to do a simulation of once you read a sentence, how do you read it? How are you looking forward to what's going to happen next? What are you anticipating, right? So page 720, McGraw-Hill. Page 720, McGraw-Hill, let's start. Exhausted from, stop. Immediately, I'm waiting for something. Who's? Fantastic. Did you hear what she said? Why are you expecting that? Because it's an accent. Exactly. It's basically it's a description, right? And somebody's going to be exhausted. Now, even before we see this, did we solve this question? Yes. Yeah, we did. We did. No, well, so let's skip that one. Go ahead. Solve question number 2. Don't solve question. This we haven't done together, right? No. Yeah. Okay. Go ahead. Now, if you think there is no error, also try to eliminate the other answer choices if you have enough time to do so. Okay,
So Theodore Roosevelt's first term as president. Now we're talking about what is it? Remember that we said that in order to analyze a sentence, we need to spot the verb, and then we need to spot the subject, right? We need to ask ourselves who or what is doing the action, right? What is the action here? Was marked. Was marked. Fantastic. This is the modal verb, and this is the main verb, right? So who or what was marked? Theodore. The term, exactly. And these are just adjectives, exactly. Adjectives describing what kind of a term it was, but the term was marked. Now, true, this is a passive sentence. Quiet, please. Let's put our phones on silent, please. Everybody. Possessive? Yeah. It's the term that belongs to that person, right? Now, it's true that it is passive, right? So it's not active because it was marked, right? However, as I told you, sometimes active passive sentences are going to be correct, not to mention the fact that this will have to be passive. Can somebody tell me why this sentence has to be passive? I think because all the others were wrong. No. Usumano, what's the... Fantastic. It starts with the term. Terms can't be. Exactly. Terms, and by the way, Americans or English grammar is very big on inanimate objects not being able to do something. Got it? So the minute that you have a machine is able to do something, that's probably not going to be the correct answer choice. But people are able to do something. A machine is not able, a machine has the capacity of something. מכונת עילום לא יכולה, בעברית אפשר לומר, המכונה הזו יכולה להעתיק 30 דפים בשנייה, נכון? באנגלית אי אפשר לומר את זה, באנגלית אומרים, המכונה הזו, יש capacity, אני אפילו לא יודע איך, כן, יכולת זה גם, זה יותר מדי אנושי. זה ability, זה לא capacity, כן? קיבולת, כן, נשמע יותר טוב. קיבולת של 30 דפים בדקה, נניח, כן, יותר טוב. So because this part is not underlined and it starts with a term, that means that it is going to be passive, and that's okay. So that first term was marked by ferocious battle. What is ferocious? I don't know. Battle between labor and management. By the way, is between okay? We talked about that. Between is okay because we have two objects. Fantastic. So it's between this and that, right? And these are two things. Don't forget that we also have the word and, right? I'm giving you all of the little points, all of the little pointers that we need to be paying attention to. So between is good. We have labor and management is good. Was marked, it was good, right? By the way, this is also, what kind of a tense is this? Was marked. Yeah. Past perfect. Fantastic. No, past simple. Why is it not past perfect? Because we don't have a had. Remember that? You guys don't remember that. There is no We said that past simple is something that started in the past, and this is, by the way, a great review. These are all things that we talked about. This very innocuous looking question. What's innocuous? נראה לא מזיקה. השאלה הקטנטונת הזו בעצם מכילה 5 נקודות די מהותיות שדיברנו עליהן. It contains about 5 pointers that we talked about. We said that if something started in the past and ended in the past, then it's going to be past simple. But if something started in the past and ended in the past and it was before another action in the past, then it's going to be past perfect. And the past perfect noi always has to have had plus V3. Remember? Got it? So let me ask you something. We said that past simple. Now I know that some of you marked this answer, and that's fine, and you guys are correct. But I want you to pay attention to all of the other things, because many times people just go by ear, when in fact you can literally do it mathematically. We said that past simple has started in the past and has ended in the past, and usually it has some kind of a time Limit. indication. Do you guys remember? I put that on the flowchart as well. It usually has some kind of a time indication, a past time indication. Did this end in the past? No. Yeah. Yes. Why? Because it was marked. No. The battle was Because it's ended. true. No. Because we're talking about Roosevelt. Got it? He is a past president. Got it? So that's it. That is what marks it. That is the past time indication. So the term was marked is good. It's good because it's passive, and it's good because it's the correct tense. Between is good because we have labor and management. We have two things. Not to mention the fact that this is a noun and that this is a noun. Remember what we do after the word end? We take a look at what shows up after, and then we make sure that it's parallel to what showed up beforehand, right? And we have labor. Everything here is up to par. In Pennsylvania's coal mining industry sounds good. Now,
If I'm pressed for time, if I'm relatively slow, what am I going to do? I'm probably going to mark it and just move on. What you can do, by the way, is mark T. T stands for time. Which means if I have enough time at the end of the section, what am I going to be able to do? I'm going to be able to go back. Exactly, review. Yes? יש לי שאלה. Yes. שתי שאלות בעצם. Go ahead. קודם כל, פס פרפקט זה בא רק לפני... Yes. אחרי שיהיה לי פס סימפל? בהחלט. אם יש לך פס פרפקט, את חייבת שיהיה לך פס סימפל. אוקיי. 1,000,000%. 1,000,000%. ועוד שאלה? יפ. מישהו אתמול אמר לי ש... הוא טעה. סתם. אז לא משנה. באמצע המבחן? יש אני אמרתי. הפסקות? כן, יש. מה, אמרו לי שאין. לא, מה יש? אני חושב שזה גם בתוכן. בדרך כלל אחרי 4 פרקים. כן. אבל, אז זה לא הגיוני, כי גם אמרו לי שהרי לא כל המבחנים הם באותו סדר. נגיד לי יכול להיות שהפרק הראשון יהיה מתמטיקה, והפרק... זה לא משנה, התזמון, את צודקת, לפעמים יש באותו חדר כמה נוסחים, אבל התזמון הוא ואז תזמון. אפשר כאילו... ואז לא משנה, זה עבר כבר, זה לא... זה עבר, זה 4 פרקים שונים, אם לך יש נוסח א' ולי יש נוסח ב'. זה לא אותם שאלות? לא. חשבתי שזה פשוט סדר לא, שונה. לא. זה כזה פשוט. לפעמים אלו אותם פרקים בדיוק, רק עם התשובות שונות. זאת אומרת A, B, C, D, E, תשובות שלי שהן A, B, C, D, אצלכם יהיו A, C, D. בסדר? Okay. Now, let's say we have enough time. So what we're going to do is we're also going to eliminate. Remember what we also said, which was very, very cool. We said that if there is an error, we are going to stop immediately. And most people waste a lot of time on this examination. Remember, we are slightly inferior as far as grammar is concerned, as far as reading is concerned. No, actually not as far as grammar is concerned. As far as reading is concerned, we process information in English slightly slower than do native speakers. So we need to be much more economical about it. So say stop when you think the answer choice is eliminated, right? So the first term. Now remember, the second time I'm going to plug it in, I'm not going to read the entire thing, right? Because it's just going to take me less time if I don't do it, right? So the first term was marked by a ferocious battle of labors and management. No. Why not? No. No, it's apostrophe S. What is apostrophe S? מצוין. אמרנו שהapostrophe S זה שייכות. So after the apostrophe, it's possessive, right? So after the apostrophe S, we would have had to have had something, right? And we do not have anything. Fantastic. So this is eliminated. So this is where we stop. Going on, say stop. Saw a why? Because the term can't see. Usually it can't. This is slightly more idiomatic. It's possible to say that in English. I know I said earlier that in American English specifically, an inanimate object cannot really do things, cannot feel, or not able to do something. But this is on the border of the idiomatic because we're talking about a presidency, right? A term. There are many changes. So changes come to light, and you can say that. But a ferocious battle. This is a bit awkward. What do we say about? What do we say about this? What is it? First of all, what is it? What is this called? This is called a colon. Write it down if you don't know it. Don't we talk about it? I think we have. But underneath that, listen, you have a colon זה פירוט של מה שבא לפניכם. בסדר? נקודה פסיק אמרנו שזה קישור, נכון. חיבור כלשהו הוא קישור כלשהו, נכון? כלשהו חיובי או שלילי, נכון? Now, Ruby, what did you say? listen. זה עדיף שזה יהיה אחרי זה. Why? אחרי מה? אחרי between כבר. A ferocious battle between? No. Yes. No. I'm sorry? זה לא מתאר. Exactly. Fantastic. מצוין. חבר'ה, תרשמו את זה לעצמכם. חבל, אני יודע שרובנו הרגשנו שזה לא טוב, אבל אני צריך להבין את זה כמו דניאל, בדיוק. אני רוצה לדעת את הסיבה המדויקת שהתשובה הזו היא בעצם לא טובה. איזה שיעור אנחנו עכשיו 10, נכון? This is lesson number 10, is it? Yeah. Is it? Yeah, so, לא. really? 9, לא? 10 שיעור שעבר. אוקיי. ולחשוב שהיינו אמורים לסיים היום. אמורים היום. אפילו לא עשינו זה בדיוק המשפט שהיה לי בראש ובכוונה. טוב, שימו לב.
sometimes I'll just tell you, listen, it's awkward, and we would all feel that it's awkward, and that's fine. But most of the times on the writing section, I would be able to tell you, or you would be able to explain to the people in the class, hey, this is incorrect because. Can you repeat that, please? We said that colon is perut, right? An elaboration. זה לא פירט את הקרב. Exactly, זה לא. זה תיאור של הקרב, אבל זה לא ממש מפרט a ferocious battle, נקודותיים, a battle involving blah blah blah. This is completely Rubik unnecessary. It's a ferocious battle between labor and management. Got it? You don't need to stop and elaborate. This is not really an elaboration. It's just an adjective. אני יודע. אבל בדיוק, עכשיו חידדנו מעט את הסיבה. הלאה. So the first term was marked ferociously by labor and whoa, stop. The sentence was eliminated far earlier. Fantastic. Why? It belonged to... Fantastic. What? The battle was ferocious, right? Ferocious, by the way, earlier I didn't know the meaning of the word, but it didn't really matter. I was able to solve the question regardless, right? What is ferocious? Ferocious is very intensive, very brutal, exactly, very cruel. אכזרי? Can. Now here, the word ferociously, it ends with an L-Y. What is an L-Y? L-Y is an adverb, right? What does an adverb describe? And fantastic. An adverb describes a non-noun. Everybody agrees? In this case, what does the word ferociously describe? It describes the way that it was marked. No, this is a verb, right? I mean a verb. A non-noun. Everybody agrees? Everybody agrees? מה, אי אפשר להגיד, אי אפשר לעשות את זה לפני אחרי פועל? כאילו זה לא קורה? Here's the deal. This was a ferocious battle. Got it? This tells you that the way that it's marked was ferocious. It was marked ferociously. Got it? In other words, what this does, and we haven't spoken about this a lot, but this changes the meaning. Write it down. This is a change. This is a change of meaning. רואים את זה בהוראות. Yeah, where? Here? We saw it. I mentioned it in passing once or twice. But remember that I know that you look at the 5 answer choices, listen up, this is slightly not intuitive, what I'm telling you right now. I know that you look at the 5 answer choices and you go like, okay, 5 answer choices, they have each probability of 20% to be the correct answer choice. In actuality, that is not the case. Not all answer choices were created equal. In fact, answer choice A belongs to the official sentence, got it, to the original sentence. And moreover than not, in fact, therefore it's, if you change the meaning of the sentence, that means that you are not going to be the correct answer choice. And answer choice A is always the meaning of the original sentence, got it? So if you do take the materials of the College Board and you measure the frequency, this one has a probability of about 20.2% for sentence correction questions. Why? Because it doesn't change the meaning. Why? Because it is the original thing. Got it? So just so you know, אני מכתיב למישהו מעוניין, אסור לשנות את משמעות המשפט המקורי. אסור לשנות את משמעות המשפט המקורי. We're not allowed to change the meaning of the original sentence. So Gabriel, you do this, but you don't do the reading? How does that work? I don't do this. At all. So you can I'm going to be doing this for the next, we're going to do this, and then we're going to do reading. No, but I do need to do reading. Oh, okay, so this is going to take at least another hour. So if you want to take a break. Well, okay then. No, you're welcome to say, and you know what, this also improves your ability to write tremendously, ferociously. אתה מרגיש את האחרי? But, you know, it's up to you. No. Okay. תוכל להיות אנגלית. Yes, quickly. סיימת לשני? Yeah, this שלך על השני אסים שהספרתם קודם. שני של האסים, עם האס השני, הראשון. שייכות. S? Yeah, okay, this one, yeah. This one and that one, yeah. Apostrophe S, apostrophe S. כן. Yes. רציתי לשאול אותך מה זה, כי לא הבנתי איך פסלת את זה. Okay. כי זה לא יכול פשוט להגיד We said that apostrophe S is possessive, זה שייכות, נכון? When you say the labor's agreement, נכון? אז אתה חייב אחר כך שיהיה לך איזשהו שם עצם שזה שייך
להם, נכון? שזה שייך למעמד הפועלים, נכון? ואין פה, פשוט אחרי זה אין פה... זה לא יכול להיות רבים? לא, זה לא רבים, לא. זה שייכות ליחיד. זה שייכות לרבים. אוקיי. כן, אוקיי. זה מה שהבנתי. אוקיי, אז אני תמיד מדבר על זה, ומתי שבמהלך הקורס וזה עולה, אז טוב מאוד ששאלת, בואו נסגור את הפינה הספציפית הזאת. תרשמו בבקשה. תרשמו בבקשה. If you have the car's windows, yeah, I think I mentioned it in TOEFL, right? If you have the car's windows, זה של המכונית, נכון? זה החלונות של המכונית. מוסכם? נכון? כי יש לך אפוסטרופי S. על מנת לציין שייכות, possessive, על מנת לציין שייכות, what you need is apostrophe and an S. בסדר? כדי לציין שייכות, אתה צריך את הקו הקטנצ'יק הזה ואת האות S. אז אם יש לך car, מכונית, ואתה מוסיף apostrophe ו-S, אתה בעצם אומר החלונות של המכונית, נכון? ששייכות, זה literally החלונות של המכונית. מוסכם? כן. Okay. Now, sometimes the word itself ends with an S. Fantastic. So the car's windows, לפעמים המילה עצמה מסתיימת ב-S. בסדר? לפעמים המילה עצמה מסתיימת ב-S. ואז כדי לציין שייכות, you're not going to say the car's windows. אתה לא תגיד החלונות של המכוניות כך. It's awkward. The car's windows. So what you're going to say is the car's windows is still it's going to be the same exact thing. But in order to indicate that they're still possessive, the apostrophe is going to move from before the S to after the S. Exactly. החלונות של המכוניות. מובן הרציונל? Now, sometimes you have a word that ends with an S, right? Jones. Let's say her name is Mrs. Jones, right? So I can say Mrs. Jones's house, right? By the way, I don't know why that is the case, but you can say Mrs. Jones's house, but you cannot say the car's windows, right? But in any event, you write it the same exact way. Mrs. Jones's house. בסדר? הבית שלה. אתה מתאים את זה עם עוד S ולא רושמים עוד S. לא, זהו, שאפשר לבטא את זה עם עוד S או לבטא את זה ללא עוד S, אבל בכל מקרה לא רושמים את זה עם עוד S. מקרה ספציפי? זה מקרה שהוא חריג? שמות, כן, שמות, אתה יכול כן לבטא את השייכות באמצעות עוד S, או שאתה יכול באמצעות זה שאתה אומר עוד S, Mrs. Jones's house, exactly, or Mrs. Jones' house. בסדר? אבל בכל מקרה אתה תכתוב את זה ככה. אתה תאמר את זה בשתי דרכים שונות, אבל אתה תכתוב את זה ככה. אז אני אומר, חריג זה בשמות? נכון, נכון. את האפוסטרופי אחרי ה-S. לא, אני מצטער, לא. אם השם עצמו מסתיים ב-S, כמו המילה עצמה מסתיימת ב-S, בסדר? אז כדי לבטא שייכות, אתה תוסיף את האפוסטרופי תמיד אחרי ה-S, כמו במילה של card, כמו המילה cars, שמסתיימת ב-S, ואתה מוסיף את האפוסטרופי אחרי ה-S, מוסכם? אז החוק אומר שאם המילה הסתיימה ב-S, וזה שם, אז עדיין, ולמרות שזה יחיד, אני אוסיף את זה אחרי. כי אני לא רוצה שם... החוק אומר שאם מילה מסתיימת ב-S, על מנת לציין שייכות, תוסיף את האפוסטרופי אחרי ה-S, זה מה שהחוק אומר. מה שקצת בלבל אותך זה שאפשר לומר שמות אפשר לומר עם דאבל אס, אתה מבין? Mrs. Jones's, אבל עזוב את זה. אם המילה מסתיימת ב-S, אתה מוסיף את האפוסטרופי אחרי S, ממילא בבחינה הזו אנחנו לא צריכים לדבר, כן. לייבור זה יחיד? לייבור זה העובדים, מנג'מנט זו ההנהלה. השאלה שאפשר לגבי יחיד ורבים. כן. צ'וויס נגיד. כן. בצ'וויס לא יהיה קפוסטרופי עליהם? בטח שיהיה, כן. If you're talking about the trees, leaves. לא, בלי שייכות. ברבים. ואתה מסיים את זה. כמובן, בלי אפוסטרופי, כן. The trees. כשאני אומר אפוסטרופי זה תמיד שייכות. לא, כי לפעמים... טוב, אז אחרי שאמרתי לכם את כל הדבר הזה, בסדר? אחרי שאמרנו שייכות, כן. אחרי שאמרנו שייכות זה אפוסטרופי S, בסדר? ובאמת אתם צריכים לדעת את זה. אני מוכרח להודות שלא לימדתי את זה עד לפני בערך 3 שנים. ואז לימדתי את זה פעם אחת סתם כבדרך אגב,
ואנשים אמרו, איזה יופי, ואז הבנתי אוקיי, אז כנראה לא מבין את זה מספיק טוב. כן, כן, אבל זהו, הנושא הוא עד כדי כך פשוט, יש רק יוצא דופן אחד קטנצ'יק, בסדר? The exception to the rule is this, בסדר? יוצאי דופן. The exception to the rule are these. If you have its, right? Most people would think שזה שייך, נכון? apostrophe זה שייך לזה, נכון? אבל למעשה זה לא נכון. It's זה it is, וכדי לבטא שייכות אתה כותב it's. בסדר? ואלה שני דברים שונים. שייכות בעצם זה של, ה-it's הזה זה של זה. אתה שם לב, אלו שני דברים שונים. אני חושבת שרשמת לנו את זה את זה? לא, אני גם... זה מוכר לי, כאילו... אבל אם רשמתי את זה, אז בטח רשמתי את זה, אבל פה נראיתם קצת מופתעים. אוקיי, אז אולי סתם נתקענו בזה וציינתי רק את זה, בסדר? מובן הרציונל, זה יוצא הדופן, זאת אומרת, אם מדובר על it's, yours, theirs, על שייכות של pronouns, פעם לא ניסחתי את זה ככה, אבל זה הגיוני, שייכות של pronouns, אז כן משתמשים, לא משתמשים באפוסטרופי s. למשל, there, right? There, if I'm saying they, there, זה they are, נכון מאוד. ו-there זה לא אותו דבר כמו there, נכון? זה בעצם שייך להם, שלהם. מובן הרציונל? זו הטעות שבדרך כלל מופיעה בבחינה. יכול להיות שתופיע גם הטעות הבאה. Your, right? Your זה you are, right? It's not the same thing as, איך אומרים את זה בשייכות? Your. Your זה קצת יותר מורכב, לא נדבר על זה. This is your car. This is your car. This car is yours. Yeah, you can say that. אבל זה נובע מאותו, אם אני משתדל לשמור על הכיוות, זה אותו דבר. Your זה שלך או שלך. בסדר? אבל אלה יוצאי הדופן. בדרך כלל, על מנת לציין שייכות, אתם צריכים apostrophe s. טוב מאוד ששאלתם. עכשיו, ככל שאנחנו נתקדם, ואני נתתי לכם תחזית די נועזת פעם שעברה. אמרתי לכם שאני יודע שזה לא נראה כך, אבל למעשה אנחנו כיסינו את כל החומר של writing. מדי פעם יהיו לך, את יודעת, זה דבר קטן כזה, את יודעת, אבל מתוך 100% כמה זה? 0.5% ומשהו כזה, זה לא... אז בואו אני אחדד את זה. אנחנו יודעים בערך, אתם חלקכם הרגשתם, וואו, אני מצליח רק 50%, אז אולי אני יודע רק 50% לחומר. לא, אתם יודעים בערך 95% לחומר, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו רק נסגור פינות ואני אחזור עבורכם על דברים וכו'. בסדר? כי אנחנו סובלים, לא אפשר. טוב. So ferociously changed the meaning, so immediately I could have stopped here, אסור לשנות את משמעות המשפט המקורי, and was marking a ferocious battle between, חבר'ה, מתי אפשר לפסול את התשובה הזאת? So the term was marking a ferocious battle, fantastic, נכון מאוד. זה משנה את המשמעות, זה לא continuous, נכון? למעשה זה בעבר, האמת היא, אני לא חשבתי שאנחנו נשתמש בכלל בזה שזה past simple, וזה טוב, שזה היה נגמר מכיוון שמדובר על נשיא שכבר מת, אבל זה עזר. מה? סליחה? מלמד שהיה סקנד. נכון, בדיוק, נכון, לא חשבתי על זה כאן. נכון, אבל אתה יודע, בשנייה שאתה מתאר נשיא, כן? למה? שכל מילה זה כן, כל מילה זה... דיברתי יותר על השלמת משפטים, אבל אתה צודק. אוקיי, קדימה, שאלה 3. קדימה, מקסימום דקה. אני מתלבטת. אני מבקש לא לפתור את השאלות לפני שביקשתי, בסדר? אבל אמרת מקודם לעשות כבר את אחד. את צודקת, טעות שלי. פשוט פתר את זה כנראה מאוד מהר, כי שיניתי דעתי בעולם. שאני אגדיל את זה? אני אגדיל את זה. עכשיו בגדול ממנו. לא, אני אנסה להסתכל.